笑われるぐらいの夢追いかけて実現するっていうのが男の醍醐味。それを叶えたらまた笑われるような夢を掲げて、それをまた叶えてって、それの繰り返しだと思うんで。夢のような時間でしたわ。これはもうちょっと寝る時に死ぬまで思い出しそうな思い出かな。どうぞどうぞ。ありがとうございます。まだ準備してるんですよ。はい。買ってきた。何を？なんかよくわかんないやつ。なんでしょなんかあれ巻くやつ？う。そう。自分でやるしかないからね。そっか。はい。ヘアメイクさんってことですよね。もうヘアメイクさんいることに慣れすぎちゃって、予算のために連れてきてなかったんで。今日こういう清掃して何をするんですか？今日は RBL の撮影します。よし。よし、豊崎さんやりましょう。とりあえず数年前に撮ったここ。お、いいじゃん、なんか金持ちっぽい。金持ちっぽい。オッケー。もういいじゃん。いいな、ここ。どこで撮っても絵になるわ。でも絵になります。絵になる、絵にしてるんですけどね。ここいいんじゃないですか、もういい。わあ、かっこいい。めっちゃかっこいいじゃん。近くまで行ってみません？めっちゃすごくない？白似合います？白似合う？いや、もう大丈夫です。もう大丈夫です。ちょっと遠く見るかもしれない。わあ、いいじゃん。王子様じゃん。なんでだろう、なんか初めて来たのになんかただいまって言いたくなる自分がいるんだよな。なんかただいまって言おうとしてる自分がいます。豊崎さん、はい、なんかただいまって3回も言わせないでくださいよ。誰もあれですよ、迎えてないですよ。誰も迎えてないです。誰も迎えてないのかな。誰も迎えてないですよ。ひどいんだから本当に。あっち行きますか。これはすごいよ。おもちゃみたいですよね、本当に。でも日本にこんなテーマパークあったらめちゃくちゃバズるんだろうな。テーマパークじゃないから面白いんじゃないですか。まあガチだもんね。実際あったところだから。これ本当にこういうのを日本で建設しようと思うじゃないですか。八王子って結構土地余ってるんですよ。これいくらするんですかね。俺ね、本当夢であるんですよ、お城建てたいなって。でそこに好きな子を30人住まして毎日違う子と遊びたいんですよ。いやー、景色がすごいですね。すごすぎません？これ最高ですわ。気に入った。実際上から眺めたらどんな感じですか？下、あそこですよね、俺らいたのね。あそこ、ほら。さっき下から撮ったところ。結構近く見えたじゃないですか。はい。下から見上げてるやつって意外と近く見えるんですけど、上から見るとお前らの相手になんないよって思うじゃないですか。だからこれがホスト街の帝王の景色、歌舞伎町のホストたちを見る。みんな近く見えるんですよ。ローランド意外となれんじゃねっていうね。でも俺の視点はこう。こんだけ距離があるよ。結構遠いけどねって。相当遠いですね、これ。そう。なんか無理なんですよ。この辺でショッピングしてるのとかもちょっと撮りますか。なんか見てる風の。前もこんなに撮影したんだよな。いやー、懐かしいですね。ね。これとかで出勤したらかっこいいかな。これ。撮ります。Over？よし。ペルフェクト。ペルフェクト。
張するよ。Buenas tardes. That's good. Thank you for coming. Thank you for coming. You're welcome. Have you been? Nice to see you. Yeah. Have you been? You. Have a seat, please. Yeah, thank you. Yeah. This is for you. This is Japanese souvenir for you, for your Okay. kids. This is kind of Thank you. Japanese snacks, toys, something like that. Okay. Yeah, I'm sure. Thank you. Thank I'm you. sure Appreciate it. you guys will like it. Thank you. Thank you. Yeah. Anyway, first of all, thank you very much for helping out our charity in 2018, probably 5 years ago. Yeah. Yeah. Because of you, we were able to save a lot of lives from childhood cancer. Todo esto lo llevaré con todo cariño. ¿Estoy sentada? 日本語でキットカットってキットカツっていう勝てるよっていう意味でシーズン中の幸運を祈って Bueno, que en japonés Kit Kat suena como que te vais a ganar. And actually, when I met you for the first time, I couldn't speak English at all. Yeah, I remember. Do you remember? Yeah. Yeah, but the memory of not being able to communicate with you became the biggest regret of my life. So it was the main purpose as to why I wanted to learn English. Okay, now it's good, yeah? Yeah, finally now we can have a conversation without any translator. Okay. Yeah. Your main language is not English, you know? But, No. Yeah. It's Croatian. And Spanish now more. Uh-huh. But English is okay. Okay. Forget. I'm gonna study Spanish next time. Ah, yeah? I promise you. It's not difficult language. It's I don't think so, but Yeah. I'll do the very best I can. if you learn the English, you will learn Spanish for sure. Yeah. Okay, I'm sorry. There's so much I want to talk to you, but we have to talk about my beauty son, right? First of all, I appreciate you accept my offer. Why did you accept my offer? This opportunity? Because in that time, in 2018, you help the charity things and you do good things. And the time you told me about your salon, I was talking with Luka, and Luka said, okay, it's good people, trustly people, I will do that. Okay. Okay, this is the reason why Yeah. you came to here. Yeah. I appreciate it. Yeah, that's so why. much. That's why Nathan is a good friend of mine, and if I can help Uh-huh. a bit more, it's okay. Wow, I appreciate it.自社として自分のサロンに違うモデルを使うのは今回が初めてなんですよ。初めてはやっぱり大好きなサッカーがいいな。やっぱ自分が熱量を持ってできることってなんだろうってなったらやっぱ僕のバックグラウンドってどこまで行ってもサッカーで、だからそういう意味でサッカー界のスーパースターにオファーしたい。We are kind of startup, and I mean we are not famous outside of Japan, so we have to promise to grow my enterprise into something that is worthy of what is offered by you. I promise you. Yeah, I wish you all the best. And Okay, you will okay. grow even more. We'll do the very best I can. And I want you to say something in front of the camera, okay? RBL Psycho. Psycho is the kind of es el mejor. Okay. Okay? RBL Psycho. Thank you. You don't want to speak about career in from World Cup because he was playing with Japan. You don't want to speak? Oh, can I? Of course. I'm sure a lot of Japanese guy
asked you about Japanese football, who was the most impressive player, how was the Japanese football, I'm sure you must be tired about this subject, you know? No, but it's okay. Can I ask you? I never tired speaking about it. Because that time it was so great game between Croatia and Japan. It was good so game. Hard game for us. For me, the toughest game on I the know. last World Cup. They played really good football. They are quick. They're good organized. They have good players. On a scale of 1 to 10, what do you think about Japanese football? This kind of assessment, but they are doing really well. Since last World Cup, which was in Russia, I think they improved a lot. They improved a lot, and every year I think they are improving a lot. You can see more and more Japanese players in Europe that are doing well since last World Cup, and now this World Cup they play really good football. They beat Germany, you know. They Yes, Spanish also, Spain also. you know, and with us they went until penalties, and that's why this is small details. It went on our side, but it showed that they're improving a lot. They are, like I said, very well organized, and they can run a lot. They have fighting spirit, which is very important in football. Wow. Did you guys prepared for a penalty kick? No? No, Not at all? We Or is always- it secret? We always want to finish game before, but So you Yeah, guys it was didn't prepare for penalty kick at all? you always practicing during the sessions. Sometimes you stay and practice penalties, but we didn't prepare. You know, Wow. or shooting. I was penalties. I was But surprised. you are practicing always, you know. Always. And we did well. And World Cup before, and this one we beat you and we beat Brazil. I don't know, mental strength and also good goalkeeper. great goalkeeper. Great goalkeeper. Yeah. You know, you do have a good family and good wife. How do I get to see your wife? Yeah. I'm with my wife since I'm 18 years old. 18 years old. 19. You just know, we click good to each other. It's going little by little, you know. First, of course, that you like someone, and then after it's you are getting to know This is each your other kind of better and better, and in the end we are now 20 years together almost. Wow, it was touching. Okay. You know, if you come to Japan, I will treat you guys. Of course, you and your family, your friends, whatever. What do you think? No, I've been a few times in Japan when I was the Croatian national team, and I liked it. I liked it a lot, and really? Because it left good impression on me. Japan in general, their culture and everything. Wow, And the other things in Tokyo and generally in Japan is safety. Good for your kids if they visit with this age Japan, because they will learn something. Let's see if I have opportunity or not. Yeah, welcome anytime. It's okay. Let me know. Thank you. Yeah. Okay. Thank you very much. And, Thank you very much. Thank you. Thank you. Nice to speak with you. Yeah. Thank you. Thank you. Let's do photo shooting. Yeah, photo shooting. Thanks, yeah. my friend. Okay, thank Okay. you. Thank you. Should we do some pose like this? Okay, can you this pose? Okay. This. No. Yeah, it is. It is. See ya. Yeah. And it means finger hurt. Okay, if you come to Japan, let's make the game against Sarasota Osaka. Yeah, this is my good idea. Everything is dependent of it. Everything is dependent of it. My team is You. good enough. いやー緊張しましたね本当に。緊張したね。ドキした。いやでも、本当に今でも覚えてるのが、目の前にモドリッチがいて、でもう俺すごい大好きなプレイヤーなのに一言も喋れなかったあの悔しさがもう今でも5年前だ。もうフラッシュバックして、で確かその時にその先のカメラ回ってて、あれどうでした通訳返してみたいなことを孫さんが意地悪で聞いた時に、いやでも俺2カ国語喋れるんでって言って、日本語とスター語ですみたいな感じでちょっとふざけてたんですけど、俺実は本当泣くほど悔しかったんですよ。なんで勉強しなかったんだろうって今までっていうのがあったから、本当
辛い宿題とかやってる時もあの時の思い出を思い出して頑張ってたみたいなことが結構あって、でもうみんなからもう遅いよとか今から勉強しても遅いよとか言われたんですけど、ちょっとねなんかまあ感動しちゃったな。いやよかったですねでも今日。夢のような時間でしたわ。これはもうちょっと寝る時に死ぬまで思い出しそうなこう思い出かな。またサッカー見に行くんですローランさん。アトレティコ・マドリードとレアル・ソシエダードです。竹久保を応援しましょう。竹久保日本の誇り。レアル・ソシエダは今日勝ったらチャンピオンズリーグ行けるんですよ。俺の夢でチャンピオンズリーグ。ああそうなんだ。チャンピオンズリーグ参加を夢見る男としては日本人がチャンピオンズリーグに参戦決まるその瞬間をやっぱ見届けたいじゃないですか。あ、それってやっぱすごいことなんだ。まあ超すごいね。これは本当に超すごいと思う。やっぱ3戦の時とは違う雰囲気ありません？いや全然違うマジで。なんかローカルとこの本当にこう世界最強のこうクラブのもうなんか希望がすごすぎて圧倒されましたわ。まあ目指すところはここですから。このアトレティコは来季はチャンピオンズリーグ参戦するんですよ。もう3位でフィニッシュ確定なんで上位4チームまで入れるから。なるほどね。そう。やばいもうなんかお祭りでお祭り。サッカーゲームしてるのに、ゲーム入らずに、この食べ放題コーナーで食べてる人がいたりとか。なんか文化ですねやっぱ。いや文化で日常。うん。ラストいけ。負けたー。